mashets hakuna magetros takutanga kutotabura vura hakuna mapublic toilets hakuna masewage ongoramba achitubaka nonzi fajio zvo ndaimarowa ndiri kansela kuzumba ward 14 kansela nyaya ya service delivery iri kunetsa kwese imimi muchaita sei kwamakaselectwa isusu like the president has already highlighted, we are going to work very hard, and we are servants yevanhu saka chemo tinge tichitambira, and we are going to work day and night. Nokuzumba tine maclinics ari kuuya, maclinics edu anga ari mashoma, saka we are making sure kuti maclinics hakuna munhu akuzofamba 5 kilometers kuenda the nearest clinic. Zvikoro zvedu, we are going to improve infrastructure irimo, and nyaya dzema network chichi, we are going to make sure that everything is all right there. So nyaya ya service delivery in Zimbabwe not kudina ende muchashanda sei nayo. That's the objective. Ndo chinangwa chatinacho se party se hurumende ndo zvotaurwa na president, servant leadership based on delivery kuvanhu. Ndo zvavataura, ndo zvatoda kuona, vatotaura kuti munhu wese achapiwa basa in any office or any capacity anofanira kudeliver to the people. Saka that's the mantra, that's the drive yekuti delivery. Munorangarira kuti pavakapinda muna November vakabva vatanga kuti Zimbabwe yavhurika, is now open for business. Nyika haigone kubudirira, yakavharika. Mukatarisa makore anenge 20 kana noraudzira apera, tanga tiri nyika yanga iri isolated. Saka yezvino izvi taakuvhura kuti taakuda kudyidzana nevanhu vese, takatanga patakasvika nekutoshandura mutemo weindigenization kuti unge uchireruka kuti vaya vanoda kuuya kuzoinvesta vauye vashande zvakanaka. Dambudziko ratatinaro nderekuti mari yatinoda kutenga zvinhu kunze kwenyika yanga iri shoma pane mari yatinenge tichigadzira munyika. Saka panga pane kusamecha kwakanaka. Saka tikaona mari yekunze kwenyika yakawanda, muchaona ugaro hwedu huchisimukira zvinenge zviri nani.